Jehovah intercessor. Only over mama at this ministry. Every ministry you got na market road. Na ministry aka Jehovah intercessor gozrim. Nyemdi nyekwa momo. Ana mekele Jehovah intercessor. Ihe na-eme lezinụlọ m site n'ebe Jehovah intercessor nọ since m at this ministry ọ na-atụ m n'anya. If not now below this testimony meghe dia. A ga-emegide ya echie. Bidoro ministry oge na-enwe anything nwere. Na-eshi here shi ngwa road dege ma werupụ na-abịa. Mana today Jehovah intercessor shila this ministry. Gozie m even mụ na-enyere onye ọzọ aka na come on somebody, are you there? Can you shout praise the Lord unto the Lord? Nọ n'ime nrọ intercessor Jehovah bịa n'obodo ebe alụrụ m. So mụ na na-eso aga m sị ka nkọrịa problem na-eme na family ebe alụrụ m. Ya sị m hapụ na ma kwule na mana Jehovah na nwoye Jehovah tere mmanụ. Na ma bọdala myself ma agbashi nkịtị. Unu nụrụ otu Jehovah si na-eji m na-aga n'ime mmụọ na-aga correct fault. Ya sị ka e were ọnụ ya gwa m ihe a na-ahụ m sị ya na o kwukwala na ọ bụ onye tere. Go ahead. So ihe a mere this year. Ọnwedide m nọ so mmụọ m na-eji m ihe gbasara di m ihe gbasara ọnwụ. So ma agwa ya sị na anyị ga-eme ekpere mụ na gị na ụmụ m. So nwere school ha ga-aga 3 days na ka mụ na gị na ha mee ekpere. So ya ekpere ahịa ya stop cha ihe niile anyị emechi ekpere. 3 days anyị mechara ekpere. Masị Chineke si ya chekwa si Jehovah intercessor chekwa family m sacha m ọbụla gbasara ọnwụ na my family. So m emecha ekpere maka m mepere poultry. Immediately meche that ekpere ọkụkọ ma nwụọ 50. Ọkụkọ ga nwụọ 50. Ọkụkọ ma nwụọ 50. So oru 1 week. Ụmụ ma ọga ma lọbọ na ya ma offload la shop. Ya alọla ya. Masị si ga chọọ na dadi unu. Si obi m na-agwa m adị mma. So ọpara masị m omi na ke m na-achọ dadi otu na na-achọgharị dadi ihe ma ọbịa n'ọlọta. Na ọ na-anọgide ya ọlọ ma ochebe shop. Si ga chọọ ya. So ya gbafu na amasị m na omi na dadi ihe nọ na ama. Na amaghị m na na-achụ ya. So ya hapụ. The next day. M nọ na nrọ. Enwe lady di ya nwụrụ. So that lady nwunye ndị nwaanyị agadachi otu. Ha si ka adụ onye ka adụ onye. That lady di ya nwa anọkwana. So the lady na-ebe akwa m soro na-ebe akwa. Mesoro na-ebe akwa. So m begidere akwa mebilite. Ụda so ọga m si ya si kpekwele ekpere. Si ihe gosi m narụ na like eme and the lady bega akwa na ya na-ebe akwa m na-ebe akwa. Sama m evu wọt ka nrọ. Si be ya se ni ya tere ebe fọ ni ya sachakwala ahụ maka ọ na-amụ ụzọ apụ. Ni ya sachala ahụ ni ekpele ekpere na onwe ihe na-emeni. So ya pọ ma mụ abịa kpechezi ekpere. So agala m na ebe ọ na-ere ahịa gacha alọwa. So oge m lọrọ m legide anya na anyị na-akọ ọlọbe that day. Say na-akọ ọlọbe si gịnị mekwe na di m alọbe. Nne di m ọ na-eso ebu ha na mgbota alọ wite ụmụ ahịa anyị. Ọlọbe masị gịnị m na-adị worried. So leke ihe mere ni. So oge m leziri melepụ anya ndị machine na-agba abịa lụla ndị moto na-abịa ebe niile na-agbakọju compound anyị na-eju. Masị ha gịnị mere ka ọzọ ejide maka na mmetụ obi nweghị masị nweghị emere ma crowd na-eju n'ụlọ anyị hịa. Ya sị m ha sị mba na mmetụ obi na onweghị emere ni. Masị Adam agbara mafụ that place ọ nọ mommy na nne nne ekwe bade di m alụla na nne di nkwanụ. Masị ya sigara dadi ya si na o chere na onweghị emere ni. So anya m lezi crowd ma ebe niile eshiene. Ama m na ọga m nọ na-alọ n'ụzọ. Mịa m ụmụaka na-ere anya ahịa abụọ nne di m na ya nwa. So moto anyị eme pum moto ebidozie gbawa ọkụ. Gbawa ọkụ ya da very dem rọrọ nrọ ahụ. Moto ebidozie na-agba ọkụ gbagide ọkụ moto recha ore beyond repair. Ma ngwa ahịa niile ka ọ na-ere provisions ọ na-onda na-ere hostel. Ma ngwa ahịa ma moto erekashi ọkụ. Masị Jehovah intercessor onye na-ekwe ka nnọgide by this age ma agbara aka dị. Ana m ekelie. O mechara within 1 week people na-eju n'ụlọ anyị ka ebe a na-abịa mgbarụ mma na ihe mgbarụ oge ara abịa nwụ na ọ nwụrụ. So ọ bịara bida ya ofu onye ahịa ha bịara bịa ebe ahụ ọga m nọle anya. Ya so na ya chekwa na o nwere ihe mere na ngwa ahịa na gịnị mere ngwa ahịa ji jukwa ebe a. O legharịcha anya ka ebe ya sị gịnị mere na ngwa ahịa ji jula ha ebe a na akwụsị na ngwa ahịa niile gbara ọkụ na ka ihe mere ni. Onye ndị si intercessor Jehova na aha ya wụ anụ a na-agba egbe ya na-akpa nri. So masị Jehova somebody abịa last week si ọgọ m nekọ ya ọga m ya si nna na ya wụ anụ a na-agba egbe ya na-akpa nri na-eche na asị ngwa ahịa niile agwụla n'ebe niile ka juru. Masị Jehovah intercessor onye na-ekwe ka mgbaraka dị onye na-ekwe ka anya mmiri gba m ana m ekeli ebe ọ dị ukwuu maka ihe ọ na-arụ m na ministry a dị egwu. Ọzọ ahụrụ this my sister
ahụ m this lady ama m onye ọwụ ma ahụ ya n'ụzọ condition m hụrụ ya dị mma mee pikirie n'ụzọ ma kpọrọ ya bịa ahịa masa ma m si na ọ bịala ahịa ihe niile agaala so ma kpọrọ ya bịa Jehova kpọrọ Dr. Teresa Jehova la mommy for a purpose ngwakwa ihe na-eme ya ndị m hụrụ ya ara na-agbụ ya so m elechie ya anya masị child this beautiful lady so ka otu onye gị onye aga na ara ebido gbawa ya se nwere m chi so nwere ebe m ga-akpụ ya aga ha sị m gịnị si yes so nwere ebe m ga-akpụ ya aga na Aba so m na mkpụrụ ya aga na Aba so within 2 weeks unu this lady na aga amakpa na ọ ya nwa. Come on, somebody put your hands together. This is Arroyo Ponciana miracle. The last bus stop. Na junction Abo. That's all the crowd do. It's not junction again, no. Abo junction. Abo by State Junction. Go pick Ronya as a mad girl. Ebe ka e biaduru ya hu the demon destroyer. Me long hu ya. Ya shout, "Hey, I'm not a mad person again, no. I'm not a mad person again." Ya da na ala here. So ya da na ala here. Adama no eba, o ma onye owu. One day ya say, "Mommy, ye telebe wa kwa bitere say, "Mommy, Niya no na nro enwe somebody vagaje na mortuary na general hospital labo alevia bakpulime general ya si mommy na mmoso na mbeda lenda he mara onye ha vagaje that place na mbia na wu na mgboja nda higbo na ha ga stop so na ma churu ha ga garo that place na my heart for those people na ha kwushi na ha na ma commanders ha mepi igbe no dia he mepi igbe m si ho no udu chechi that lady mkpogara Aba. So na konye tiri eni gba si gbe na eshizi the person na eshi ya na eshi so nwa ma si na ma kpole esi ngba na aju obi intercessor church ngba bilie aso shi ni milie ilime igbe bilite so ma trust ya ka dori alowa so my son daughter so wo ti achi tete ma me tete ze bera kwa bele ma bia si gini mege ya obi akwa zere m hia ana ma si ji obi intercessor maka hardness later bia kwa si kam bia to the like come na this lady nwuru ama no hia niile my daughter na ekwu onwuru ana m asị Chineke onye ekwe ka ihe na-eme anyị ekwe ka ọ nwụọ na n'otuto Jehova ana m asị gị ekele niile mbuli elu niile ihe ya cheze mma kedu gba kedu na ọgbọ na-abịa abịa ka ọ dịchasịara naanị ya n'aha Jizọs. Hallelujah. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Heaven and earth adore Him. Everyone adore Him. What a mighty God we serve. So sometime March this year, ending of March, last week in March, I was feeling feverish, so I slept. I didn't take my drugs, just Gelocil. That was all I took. I slept. And the next thing I saw was I passed on until Sunday morning. From that Friday till Sunday, I don't know what else was happening. Dr. Intercessor himself came and prayed, and everyone gathered. You dead, come on. I said, I rebuke you in the name of Jehovah, the only true God, the God of our fathers, Abraham, Isaac, and of Israel. Jehovah, the God of the prophets. In his name, I rebuke you death. You death. Get out of Uche. Get out now. Oh yeah, get out. In the name of Jesus Christ. A name above death. A name above every secret death. A name above all deaths. I command you death. Get out. Get out. In the name of Jesus Christ.
Get out. Holy Ghost. But I thank God for everything today. Come on, somebody, can you wave your hands? Wave your hands unto Jehovah, the God of intercessor, for returning her back to life when there was no hope. This is incredible. Again, I thank this my auntie here. It's from my kindred, my sister. Though I didn't know her when we met. When I met her, I was on the street for 3 days. For 3 whole days on the streets. She was in the street for three good days. So until I met my cousin and her while I was running mental. For 3 whole days, I didn't know what was happening in the house until I met them on the junction. So I thank God for everything. Hallelujah. I have a good girl who always hear me anytime I pray, anytime I call on him. Even when she passed away, I heard the news and I came and laid my hand on her. I breathed life through her nostrils. I called Jehovah, the God of intercessor. I commanded power. I commanded life from the kingdom authority, and the Almighty God returned her back to life. Can you put your hands together unto the Lord? I am grateful unto Jehovah intercessor. This is why I call it a royal Ponciana miracle. And I call it again a fever visitant miracle. That same God will see you through. He will see you through in the name of Jesus Christ. Anywhere you lead me, I will go. 'Cause you are the way, truth, and the life. Jesus. If we call to him, he will answer us. Invitation, invitation, invitation. Dr. Intercessor Jehovah's Outreach highly invites you to come and meet with the Almighty God through his powerful anointed prophet of this end time, Dr. Intercessor Jehovah, the demon destroyer, the Elijah of now. The only prophet whom the Almighty God is using greatly to raise the dead back to life, heal all sicknesses and contagious diseases which has taken you round and has defied all medical therapies, break and nullify generational curses, restore mad people back to normalcy. What a mighty God we serve.
Make the barren to be fruitful. Bring hope to the hopeless, and many other lavishing miracles God is doing through him. Look at power. Nicodemus said to Jesus, Rabbi, we know that you came from God. So no man can do all this miracle that you are doing except God be with him. God is with me. Come with your friends and relatives, and I assure you, your life will never remain the same. Venue is Holy Ghost Searchlight and Deliverance Ministry International Auditorium, 89/90 Ukebu Road, Obohil, Aba. She had an accident by Hospital Road by East. Unfortunately, the motor killed her. Sure. The car hit her and she died right there. Exactly. And tell me what happened. Give me message. Praise the Lord. Intercessor Jehovah bụ Chineke. Maka agara m awoye nọ n'ala ili taa. Nga esokwa m ebe a. Mana onye eluigwe mere ka m were intercessor ya napụta m bụrụ onye dị ndụ. Ọ bụ oge anyị na-abịaga ministry mgbe ahụ anyị mega fasting. Ọ bụrụ na ọwụ fasting ahụ enwere m ike gawazie. Mana ọwụrụ oge ahụ emega fasting m shi ọnwụ gacha anya ihe m gara lọta si ka m gbara bịa soro mechie the fasting. Ka m na-agbafete na road ahụ ka anyị bikwa. So m kelechakwara ọtụtụ mmadụ mgbe m na-aga ahụ. Ka m pụta na hospital road by East. So m pụtara lee anya otu a ahụ m moto. Lee anya otu a ahụ m moto sisie ka m gbafee. Ebe moto shi ji aka mụ nwa agụ na-ama. Moto shi ebe ahụ gbapụta pịa m palie m elu. Ozugbo ahụ ọ paliri m elu m tọmpụọ maa na bonnet ya shi na bonnet daa pịazie ebe a n'ala. Ebe ahụ m dara m ozugbo ahụ ọ pụta ọnọ azụ m ebe a. Ebe a kwụrụ akwụ ka ejiri ezọ bred pụọ m ya ma aka m na ebe a. So m nọ nga anọgide m amaghị m ihe a na-eme m. Otu ụzọ ahụ m chọkwara ịgbafe ka m gbafere in that bed gaferekwa. Well anwụọ na m akwa na-ekwo. Mana mgbe ọrụ m ahụ m gbafere m na-aga mgbada hospital road by East Damblu ahụ m na-agakwa ya. Yo n'ime mmụọ si. N'ime mmụọ m spirit m ka dị ebe ahụ. Wala ozu gị ka m na main road ebe ahụ. Ozu m nọ na main road nga. Walila makọ. Akwa na-ahụ ma ndị ahụ m kelechara ha na-eti. Ntọmtọ m gbafere na-aga mgbada ahụ. Ihe a na-eme na fim ọwụ fim. Akwa ya. Ọwụ fim. So m tọnụ anya lekwa onwe m ebe ahụ m dị. Ị na-ekwu na ị tọnụrụ anya lee onwe gị ebe ahụ ị nọ. Atọnụrụ m anya mgbe afta m gbafere m tọnụ. Mmụọ gị apụtala. Mmụọ m apụọlazi n'ihuzi ebe ahụ m dị. Nsi chai elee ihe m ga-eme ụmụ m kwanụ. Ha gbapụla ga-akpọ di m di m gbara ọsọ na-abịa m si chai lee n'udu m ka ọ gba ọsọ na-abịa lee n'ime ebe m dị. M na-agakwa ebe ahụ m na-aga ka m na-apụzi na mgbada ka m gamie onwe demon destroyer ọ nọkwa n'ime senta nga ahụ. Mana ebube kpaziri na main road bịa machie m. Na main road ebe ahụ ị na-aga. Na mkpọda ọnụ ahụ m na-agazi ọnụ agụ ahụ m na-agazi. M na-aga m na-atọ n'anya na-elekwa ozu m ebe m nọ. So mgbe m jiri bịa gamie elekwezi ọbịa blọk m. Asị m siste dị na ebe ka ị na-aga. Ma akpọkwa gị siste dị na. Yes sir. Asị m ebe ka m na-aga ebe a mmụọ maka ebe m ga-aga ihe a. Si demon destroyer ọ gịwa. Lelu nwoke a jidu na ya ihe m mere gaa lee ya nke ọ pakịrị moto ya maka ọ chọrọ ịgba ọsọ ndị mmadụ ekwe. Si gaa jidu na nwoke a emekwere n'ime ya gịnị o ji si m gawa ebe a ka m hapụ ụmụ m. So ya sị m na ọ ya come on you come back. Ozugbo ahụ ọ shasị m si ya demon destroyer na ike agwụla m. N'ike agwụla m legodi ahụ ma ọbara na-awụkwa m ebe niile ọbara kechie ebe a chachie m ebe dum. N'ime mmụọ ahụ kwa. N'ime spirit ahụ m na-apụ. Demon destroyer gwara m sị na ọ ya come on you turn back. Si ya na ike agwụla m. Ọ sị m show up come on you turn back. M tọnọ ya na ọzie m n'azụ m na-aga n'ihu ya na-eso m.
na-aga n'ihu ya na-eso m maka agatele m aka mgbe anyị bịara rute ụjọ mere obodo ahụ na-atụ m isi Demon Destroyer ma lee ndị mmadụ anọchie n'ụzọ na ike agwụla m ya sị my friend go front so nke ahụ na-abazi m nrute si na ha anọchiela ụzọ m na-elekwa ebe ahụ m hụtọrọ nsị ha anọchichala ụzọ ọ sị m gwachiri ya agafee m n'ihu maka otu a ndị niile ahụ dịka ọ gwara ha ọ sịrị ha come on shift olu ha shift o ọfụma ya go inside ya sị m I said go inside di m nọkwa ebe ahụ ọhụghị m nwa di m nọ n'ụlọ anyị nọ ọhụghị m ọsọ Demon Destroyer ka m na-ahụ ya nwa na-ahụ m so ihe o mere nke ahụ ọsọ m ya come on go inside m bịazie duoro nga ahụ onye spirit m ahụ die mazi erushere ọsọ ebe niile ihe niile na-ekiri eluigwe ọnọdụ m nawa ama jijiji ha jidezie di m aka ka ọ ghara ịdị ọ nawa ama jijiji abịa kulite m sụtọlalụ m si emepebekwenu m anya eburuzie m aga ebe a ha ekweghị erisivu ma sị onye nwụrụ anwụ aga ebe a ha ekweghị erisivu ma sị onye nwụrụ anwụ so ozi the man bịara kpọrọ m gawa sị ka ha gaa na dọkịta ebe family hospital ya na Mendel eburuzie m gawa mgbe a bịara buru m gaa the nọọsụ a gara aga kpọ ha bịa lee m na moto ha sị dọkịta anọ ya ha sị dọkịta anọ ya mana ihu Chukwu na mmadụ n'aha Jehova intercessor mgbe intercessor Jehova jiri baa na hospital ahụ shop amarakwa the woman nwapụta ya so ya go and treat this woman yes ya treat this woman don't call me oga treat this woman doctor anọkwa n'ihe ebe a but na onye a na ọ gaala in short I say treat this woman ya gazi ebute ihe klọch ha buru banyezie n'ime hospital Demon Destroyer gara ebe dọkịta na-eme ihe m na-akọ ya ọ dịka ihe fi ọsọsọ ya nwa spirit ya na nwa onwe m fufere nga ejina onye ma ihe m gabigara ọ sokwe m bata n'ime ebe ahụ ozugbo ọ bara ebe dọkịta na paakị ọgwụ ya wepụta nka ụzọ ọgwụ anọ ka o wepụtara ya si ya na o buru ụzọ gbaa m ka the woman si ya gbaa m ya ọ bụrụ na gbahapụ ka ya kilie o say forget about that blood gbaa nwaanyị ọgwụ a so ya gbaa m ya o nwere nke ntị ya ọwa na-ahụtụ bọtụlụ ahụ anya ya sị na ọ nọ 10 minutes na ọ gbaa m nke ntakịrị ahụ so agbaga m ọgwụ anọ ahụ gbachaa m ebupụzie m ofuru m ọgwụ kọfụ ebe ahụ m na-ahụkwa onwe m peti onye ọzọ m mgbe ahụ akọfara m ebe a m nara eme anya my spirit na-asịcha Demon Destroyer hapụla m pụọ ọ sị m mechie ọnụ ya na ebe mmechi ọnụ na ya na ebe a ya bịazie para m aka n'isi palite m n'isi fụwa m ebe ahụ brinzi ahụ maka nwaanyị ihe mere ebe a na-adị ndụ ọ kwụrụ m site n'olu a kwụkwọ m kwụọ m isi ya kwụọ m ya anọ n'ụbọchị taa Jehova intercessor mere ka m dị ndụ o mere ka ezinụlọ m ghara ịlụ izu na-asị n'aha Jehova intercessor na-erighị eri m niile ama m otu m si ekele ya mee ka m bụrụ onye dị ndụ kachara n'ala ilu pụta ịhụ na abụghị m Jehova amen kama abụ m intercessor Jehova the Demon Destroyer ịhụ na ebe m nọ n'ụlọ m na-ezu ike ka ọ na-eji m na-aga n'ala mmụọ nyere ndị niile nwụrụ anwụ ya ewere m na-akpa achịna back to life nyere ndị ministri a ya bụ na siste dị na-enweghị onye dị ka m siste dị na-agala nke ya agaala but n'ihi ministri a
ọkpụkpọ nku m echetala m one day onye nwe ụwa gwagidere m okwu ya sị m na ya kpọchara m aha niile ya ga-akpọ m aha ya onwe ya bụ Jehova n'ihi lọvụ ya nwere n'ebe m nọ and ọ n'ihi lọvụ a mere o ji kpaghachite ya back to life. Amen. You can see to the end that even the hospital refused her an admission. Yes, sir. That was Mendel Hospital. Mendel Hospital refused her an admission. But the Almighty God used me to appear to them spiritually and mandated them to admit her. Sure. And even show them the kind of injection they will inject her. Exactly. And after the 4 injections, my God began to return her back to life. Yes, sir. That was how she came back to life. Yes, sir. This God, I don't even know the kind of language, the kind of greetings I will greet him that can be able to quantify, or weigh enough to greet this God. However, may his name, Amen. the name of Jehovah, the God of intercessor, the Almighty God, the I am that I am, the great, the everlasting God, the supreme commander, he whom his dynasty is forever, may his name forever and ever be praised. In the name of Jesus Christ. This is incredible. See wounds. See wounds. See wounds. See wounds here. Only my God can return you back to life. In Jesus' name. All to him, he will answer us. Invitation, invitation, invitation. Dr. Intercessor Jehovah's Outreach highly invites you to come and meet with the Almighty God through his powerful anointed prophet of this end time, Dr. Intercessor Jehovah, the demon destroyer, the Elijah of now. The only prophet whom the Almighty God is using greatly to raise the dead back to life, heal all sicknesses and contagious diseases which has taken you round and has defied all medical therapies, break and nullify generational curses, restore mad people back to normalcy. What a mighty God we serve. Make the barren to be fruitful. Bring hope to the hopeless, and many other lavishing miracles God is doing through him. Look at power. Nicodemus said to Jesus, Rabbi, we know that you came from God. For no man can do all this miracle that you are doing except God be with him. God is with me. Come with your friends and relatives, and I assure you, your life will never remain the same. Venue is Holy Ghost Searchlight and Deliverance Ministry International Auditorium, 89/90 Ukebu Road, Obohil, Aba. Praise the Lord. Ihe awa akwa atọ na so nwunye m n'ebe a bleeding ọ dị ime bleeding na-agba ya so mebiri ya bịa n'ụlọ demon destroyer so anọ m n'ụzọ ebe m kwu ya so mgbe anyị kọrọ aka emepere anyị ụzọ ma biri ya nọrọ n'ụlọ ya nọrọ m n'ahụ kubie so mgbe o kubiri etiri m mkpu n'ogo dị elu mkpu m tiri mere Dr. Intercessor Jehovah pụta hụ ebe mara nwunye m nọ ma na-ebe akwa ejile ngaji bleeding na-eju n'ebe niile n'ụlọ ya so ya elewe m leta ya sị m don't worry na ya ga-akọlụ ya back na ya ga-ekpe ekpere na ụjọ ọtọ atọ m sị ya mgbe ụjọ a na-atọ m bete anwụkwala m anwụ ebe ahụ so ya sị m na ya ga-akọlụ ya back na ya ga-akpọ otu ike ya chili aka ya bụ elu kpọtuo ike nwunye m amụ uhere. This is great. This is great.
So ọkwa na ebe anyị na-achọ mkpụrụ nke afọ ọhịa bụ ihe a niile. So ekwe m nkwa with assurance na ọ ga-atụrụ ime ọzọ na ọ ga-amụ nwa na onye ire aga anapụli m ka again na ọ ga-emu na ọ ga-ahụ nwa nwoke taa onye ezi omume eme na ebe a onye gwụla n'ime ya wụrụ nwa nwoke nwa ka ahụ ya gwa show them the child. The Lord has done it again. This is incredible. An incredible child. Hey. So man asụ Jehova ukwu a onye mere m ihe ọma tai man asụ ekele niile nsọpụrụ niile nkwanye ugwu niile bụrụ sake naanị ya n'aha Jizọs. Of a truth, the bleeding was so much. The bleeding was so much that you can't believe that she can come back to life. By the time I came out, I found out that blood was everywhere. And she had given up the ghost. I wept. I said, oh Lord God of the prophets, Prophet Elijah, Prophet Elisha, Jehovah the God of our father Abraham, Isaac, and of Israel, you are also Jehovah the God of your intercessor, the possessor of the heaven and the earth, the most high God. Can this happen? Amen. Even in my house, I laid my hand on her, commanded breeze through her nostrils. You premature, come on. Get out! In the name of Jesus Christ. Amen. I command you death. Death, come on. Get out of this woman. Oh yeah. Get out of this woman. I command life into you now. In the name of Jesus Christ. As she came back to life, she sneezed, and came back to life. That God is your God. He's your God. He's your God. In the name of Jesus Christ. So right there you are, I am believing your own miracle. Amen. I am here to help you as intercessor Jehovah, the demon destroyer. Nicodemus said to Jesus, Rabbi, we know that you came from God. For no one can perform all this miracle that you are doing except God be with him. Amen. This is why Jehovah is performing super rolling miracles. Vivacious ones, animated miracles. The kind of miracle happening here is not found elsewhere. Hallelujah. Jehovah using me to restate people. When they are dead, I will pray they will come back to life. I have a big God. Hallelujah. I have a big God. Let me talk. Let me move with the anointed. I am moving with the anointed. The mantle of the power from above is upon me. Anywhere I go, I move with the power. Let the pastors talk. Let the preachers talk. Amen. I am not ashamed of the gospel. I am not. I am the only one representing Jehovah in the earth, in truth and in spirit. Hallelujah! For everyone who has the spirit of the Lord can never
speak against God. If we call to him, he will answer us. Invitation, invitation, invitation. Dr. Intercessor Jehovah's Outreach highly invites you to come and meet with the Almighty God through his powerful anointed prophet of this end time, Dr. Intercessor Jehovah, the demon destroyer, the Elijah of now. The only prophet whom the Almighty God is using greatly to raise the dead back to life, heal all sicknesses and contagious diseases which has taken you round and has defied all medical therapies, break and nullify generational curses, restore mad people back to normalcy. What a mighty God we serve. Make the barren to be fruitful. Bring hope to the hopeless, and many other lavishing miracles God is doing through him. Look at power. Nicodemus said to Jesus, Rabbi, we know that you came from God. For no man can do all this miracle that you are doing except God be with him. God is with me. Come with your friends and relatives, and I assure you, your life will never remain the same. Venue is Holy Ghost Searchlight and Deliverance Ministry International Auditorium, 89/90 Ukebu Road, Obohill. But here and now, I am going to give a royal command on those who are sick, who have tested and taken a lot of therapies to the sickness you are in now. Yet no way. The anointing that supersedes every power, whether sin or not sin power, is here now. Amen. In Jesus' name, Amen. everybody stand up. That sickness in you, that sickness that has been troubling you for so many years now, it could be from your families, it could be from the family where you married, if you're a woman, or where you are born, that your place where you came from, maybe from one of your legs, you cannot walk very well, or you are trying to trace out in you what we call cancer of the breast, or liver problem, or you are having a swelling leg, or you are having a swelling belly, or any part of your belly is swelling. It could be from your brain. Your brain has gotten a problem. Now the power will locate and set you free. If it is somebody who is remoting you from somewhere, somebody may be remoting you, remoting your movement, remoting you. You will spend all you have accumulated. It will go now. This is my promise to you in Jesus' name. Amen. I declare it now, instant miracle. The miracle will be instant here now. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. They complain every time. They complain every blessed time because of that sickness in them. And the sickness has lasted for long and has refused to go. You are telling me that they could not walk very well. Many of them have problem in their womb, problem in their belly, like a stone in their belly. Many of them has kidney problem, kidney infection, liver problem, cancer of the breast, cancer of the lungs. Many of them has a congealed blood. Their blood is no more working. The blood is no more working. No blood in them is working anymore.
Heavenly Father, many of them is like dead people who just walk. They are just walking for walking sake. They are no more alive. You are telling me that the number is 125 persons. Those who are half dead, they are no more alive again. Heavenly Father, from a woman to a woman, from a spinster to a spinster, from a young boy to a young boy, from that man to that man, that woman to that woman, any sickness is holding them. Any sickness from the head, any sickness is holding them. You premature death, you sudden death, hovering in that family. Any power holding them, thou power of God, jump. Ndị nwe ihe dị ndụ n'eriri afọ ha, ma nwoke ma nwanyị. Ndị ihe dị ndụ na-aga njem n'eriri afọ ha, n'eriri afọ ha, n'isi ha, n'anya ha, n'anya ha, n'anya ha, n'obi ha, n'obi ha, n'obi ha, n'obi ha, n'obi ha, n'okwu ha, n'okwu ha, n'okwu ha, n'okwu ha, n'okwu ha, n'eriri n'imechi ha, imechi ha, imechi ha. Thou power of God, jump. Arrange them very well. Those that have bile problem. Ndị ha na-amụọ bile na-alụgharị. Ndị ọbara na-agba n'ike. Ọbara. Thou power of God, go. Aka ọbụla nke echi ha. Ndị a na-echere echiche ọnwụ, ndị ha na ọnwụ ike na-agba mgba, ọnwụ ike. Mgbe katọ ha, be set free, jump. Ọrịa ahụ mmụọ ọjọọ batara. Ị na-agwa m na ọrịa mmụọ ọjọọ batara ya. Ọrịa mmụọ ọjọọ batara. Ajọ ọbụla ka echi ya. Katọ ya. Thou power of God, move, go. What a power massacre. Look at them. Jump. Iragamuna hadi madise. Jehovah intercessor. Na family, thou power of God, go. What a power clearance. This is power premiere. I announce it before the time. This is power premiere. Somebody help me quickly, come on. Somebody help. What a wonderful God. What a miracle Jehovah. The anointing overflowing here is called power premiere. It has never been in public for the first time. This is incredible. My God has done it again. The number is what? 211 persons healed from contagious diseases, healed from chronic diseases, healed from cancer of the breast, cancer of the lungs, cancer of the womb, cancer of all kinds, healed from brain tumor, healed from anus problem. Any object working in you, my Lord has healed them now. This is incredible. May the name of Jehovah Intercessor be praised in Jesus' name.
Chinedumo. Anywhere you lead me, I will go. 'Cause you are the way, truth, and the life. Jesus. Achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze, onye naanị ya bụ eze, ọ bụ chi ntasesọ ma. Achọrọ m ịma wowo onye naanị ya. Achọrọ m ịma wo onye naanị ya, onye naanị ya le. Achọrọ m ịma achọrọ m ịma wo onye naanị ya, onye naanị ya le. Achọrọ m ịma achọrọ m ịma wo onye naanị ya, onye naanị ya le. Ọ bụ chi ntasesọ ma. We call to him, he will answer us. Invitation, invitation, invitation. Dr. Intercessor Jehovah's Outreach highly invites you to come and meet with the Almighty God through his powerful anointed prophet of this end time, Dr. Intercessor Jehovah, the demon destroyer, the Elijah of now. The only prophet whom the Almighty God is using greatly to raise the dead back to life, heal all sicknesses and contagious diseases which has taken you round and has defied all medical therapies. Break and nullify generational curses. Restore mad people back to normalcy. What a mighty God we serve. Make the barren to be fruitful. Bring hope to the hopeless and many other lavishing miracles God is doing through him. With your friends and relatives, and I assure you, your life will never remain the same. Venue is Holy Ghost Searchlight and Deliverance Ministry International Auditorium, 89/90 Ukebu Road, Ogbonila, Aba. Hey, brother, akpọpụtara m onye a na enyi na date mgbe ọ ga-anwụ. Agwala otu o si anwụ. Na ihe ga-egbu ya wụ ụkwụ ya. Na ihe asị ga-egbu ya. Where is that your wife who was weeping and crying that day how you will die? Where is her? All the native doctors rejected him. That was what she told me. She was crying, weeping, and saying, I wouldn't like my husband to die. This is the only thing you can do for me in this life. Don't allow him to die. I told Emeka that no beggar can be able to remove your life. And today Emeka is alive. Even the very wound they were talking about has gone. Look at the wound. The wound has gone. If you see the wound before, if you see this wound before, very deadly wound, very open. The wound was open that feared the wife. Ekwensi na bamba ne
n'efu ị na-agba mgba n'efu onye iro m ị na-agba mgba n'efu ị na-agba mgba n'efu nwa dibịa ị na-agba mgba n'efu ị na-agba mgba n'efu ekwensu na-agba mgba n'efu ị na-agba mgba n'efu ekwensu na-agba mgba n'efu enwere m onye ka ike. Look at the wound on his leg. All the native doctors ran away and said that he can never survive again. That was the end of Emeka. But the wife came to me and was crying, weeping, lamenting that she would not like her husband to die. And I consulted the most powerful God. The most powerful God in the whole universe. The most authentic God. He who will say something and he will never go back. Look at the leg is healed. That God is your God. It's your God. It's your God. It's your God. It's your God. I need to be sponsored. I need to be sponsored to the whole world. Are you hearing me, somebody? If I am sponsored, if I lay my hand on television, commanding those that have HIV, even if they are 1 million, if they are having HIV, they are 1 million, they are having cancer of the breast, cancer of the womb, if they are 2 million, if they are dead, half dead, walking corpse, I said all over the world, only give me mic to command so that I will not have a much throat crack. Give me only 1 hour to command. Anywhere they are, miracles will be coming from there. I don't need to go to Abuja before Abuja people can receive their miracle. I don't need to go to Lagos before they can receive their miracle. I don't need to travel to overseas before the people of overseas can receive their miracle. I need to command. You watch me from the cable. You lay your hand on your television, on your screen, and watch the power. Be in your house. Be in your house and watch me. Only sponsor me. Sponsor me, put me on the cables. Every cable, put me there. Only listen to the time I will command. If you have somebody that has such a disease, incurable ones in your homes, watch it right there. You'll see miracle. I need you to be in your house and watch me and see how the miracle will happen. As you can see with me how the miracle will go now. I will be here to command, and the powers will be moving. Power from above. The power of God. The power of Jesus Christ. The Holy Spirit power is called Arroyo Ponciana miracle. It will happen. I want to lay my hand on you, Emeka. Let me lay my hand on you. Everybody watch the part of the power I'm talking about. I am commanding life into you. The doctor said that he will cut off the leg of Emeka. Look at his story. The doctor said that he will cut off the leg of your husband, and she said no. And now brought you people here. This is incredible.
This is incredible. Can I lay my hand on you? Raise up your hand. I command you death in this family. You death! Come on. Get out of her. Ouch! If I look on money, he will not be healed. Are you not seeing it? If I am looking on money, demanding 1 million for him before he can be healed, there will be no miracle for him. Are you not seeing what the Lord is doing here? The Lord is doing something tangible, something fantastic, something unexplainable here. Hallelujah. Anywhere you lead me, I will go. 'Cause you are the way, truth, and the life. Jesus. Those who knew you for years will never know you again. Those of them who, anytime they looked at you, they smile in jest. They smile against you. They look down on you because of your conditions. But today, the Almighty God and His begotten Son Jesus Christ will move down to the bush where they kept you. That ramshackled homes, that ramshackled houses, where they kept you in torture. The power of God will move down there to set you free and to deliver you. The hour of deliverance has come. The hour of setting free has come. Right there you are, the hour of setting you free has come. Zam, Jehovah Zam, Jehovah Zam. Ekwe pala, kihereme, because remember the number is 320 persons, right? Nezia. Zam, Zam, Jehovah Zam. Ekwe kwala kihereme bigoza arrange them very well. Come up here. Nesia, go weki bochi ne.
in my life. Something wonderful in my life. Something powerful in my life. Oh Lord, hallelujah. Something wonderful. Something powerful in my life. Oh, hallelujah. Something wonderful in my life. Something powerful in my life. Oh, Lord, hallelujah. Agbakọrọ m gị dịka nwa na-enwe gị nne na-abata Jehova na-abata agbakọrọ m gị dịka nwa na-enwe nne na-abata Jehovah Nabata. The enemy kept them in torture of poverty for so many years. Those who were kept in a ramshackled houses and homes. Very, very ramshackled indeed. Those who were kept in the tickets. In the bush for so many years, and nobody could be able to save them or deliver them. The Almighty God, the Most High God, Jesus Christ, the power of God, the mirror of the invisible God, who moved down to the bush and to all the ramshackled homes to set them free now. The hour of setting free has come. The hour of setting free, setting free, setting free, setting free has come. Thou power of God, Holy Ghost. Gani moya di chiche. Ganu lonila kuwashi. They are all here. They are all here. They are all here. They are all here. Thou power of God. Go. Sina woke gana woke. Sina wine gana wine. Sina bolobia gana bolobia. Ndege family hanabo. Sinonyena ganonyena. Sinanne ganenne. Ndege family hanabo. Ndege family. Ndine papa. No more hard to make koma. Thou power of God. Go.
of your liberation, the hour of one-on-one with every demon, the hour of liberation, the hour of deliverance, the hour of power, the hour of power, the hour of power premier, the hour of power premier. Those who came from ramshackle families, who came from awkward families, who came from bizarre families, you are telling me they are here, that you are going to set them free. You are going to set them free. Move them to the bush, to the bush. Move them to the bush, to the bush, to the bush, to the bush. Anywhere they change them, down power of God. Ndị etire n'ụlọ mkpuka, ndị etire n'ụlọ mkpuka, were aja kpuchie ha, were ụlọ mkpuka mechie ha, ụlọ mkpuka, ụlọ mkpuka, ụlọ mkpuka, ụlọ aja, n'ime ọhịa, n'ime ọhịa, n'ime ọhịa, n'ime ọhịa, n'ime ọhịa, n'ime ọhịa, Holy Ghost. Onwekwaghị ihe na-emebe ka ha tọọ ha n'abụ. Ndị etire na cage, ndị etire na cage, ndị etire na cage, Holy Ghost, thou power of God. Move to the crowd, 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 move to the crowd. In a man, the power of God. I enjoy your neighbor. Thou power of God. Go. When a mother has sat remaining 8 persons out of 320 persons, any hand will hold it up. Down, power of God. Down. Fire. My God has delivered 458 plus uncountable miracle. This is called anointing premier, power premier, miracle premier. This is where it can happen. It has happened again. No only for you, no prophecy, no laying of hands. I will command on you. Anything holding you will leave you and run away. As you can see with me what happened here now. This is called power premier. The power you have not seen in the public for the first time has happened here today. This is Jehovah Intercessor. If we call to him, he will answer us. Invitation. Dr. Intercessor Jehovah's Outreach highly invites you to come and meet with the Almighty God through his powerful anointed prophet of this end time, Dr. Intercessor Jehovah, the demon destroyer, the Elijah of now. The only prophet whom the Almighty God is using greatly to raise the dead back to life, heal all sicknesses and contagious diseases which has taken you round and has defied all medical therapies. Break and nullify generational curses. Restore mad people back to normalcy. What a mighty God we serve. Make the barren to be fruitful. Bring hope to the hopeless and many other lavishing miracles God is doing through him. Jesus.
Come with your friends and relatives, and I assure you, your life will never remain the same. Venue is Holy Ghost Searchlight and Deliverance Ministry International Auditorium, 89/90 Ukebu Road, Omohila, Aba.